Hi everyone, today is Tuesday, April 22nd, and so far today, that one class we were looking at bilingual texts and using that as an opportunity to make side-by-side comparisons between Spanish and English. And one topic I got into towards the end was discussing how like modern English and its spelling has these vestigious spelling patterns that the modern language doesn't really represent in terms of the pronunciation anymore. So English itself is a bit of a museum, and learning like a foreign language, at least from the standpoint as like an English speaker approaching like Spanish or French, it's also time travel in terms of going back a couple hundred years and recognizing how did people speak, and so if I have that effect, like this sounds archaic, as if I was reading Shakespeare, and then something being archaic for Shakespeare, it's like this double disconnect or gap. And so some of these other languages seem to be a bit more conservative and holding on to these language structures or vocabulary choice, or the pronunciation seems to reflect the spelling and the pronunciation in those languages. In some cases, I mean, French is notorious for this disconnect as well, but so trying to raise awareness for like that studying the language is not just modern this, modern that. There's a widening gap, and trying to hold those concepts like in their places to allow for kind of understanding how there is this disconnect between, I don't know, spelling, pronunciation, and also maybe formulating thoughts and ideas and expressing those from one language to another. There is quite a disconnect as the languages evolve in different ways or at different speeds. So yeah, it's a fascinating topic, and I think I'd like to get more evidence to kind of demonstrate that, to show that to students. But, yeah. And then afterwards, I was speaking to a podcast host. So we were discussing kind of topics that we would likely discuss, and so it's a kind of podcast prep before meeting later on to block off the time and record. And right now I have a little bit of a gap, so I'm going to be preparing some lesson plans for some students. And yeah, that's about it for today. Hola a todos, hoy es martes, el 22 de abril, y hoy en la mañana ya he tenido una clase. Estamos hablando entre español y inglés y contextos bilingües, y era una oportunidad de observar formulación de ideas y palabras y ver las diferencias entre español e inglés. Y eso encuentro que es muy interesante, y es justamente eso que la comprensión es directa, y eso nos permite ver el idioma o las diferencias entre los dos idiomas, y también entrar en temas muy, muy profundos de que cómo se distinguen los dos idiomas en su evolución, y por ejemplo la evolución de pronunciación y ortografía, pero también formulación de ideas, y que hay una brecha más y más grande entre un idioma y su estado actual moderno, y luego entre dos idiomas, de ver que hay esa brecha
y entre culturas y pensamiento. Y, entonces es muy, muy compleja, pero me encanta ver eso con los alumnos y ayudarles con su aprendizaje. Y luego estaba hablando con um, alguien que tiene un podcast y estamos hablando juntos de los temas que seguramente vamos a discutir en un episodio y estamos viendo esa como logística antes de programar la fecha y el como propósito de esa discusión. Y ahorita tengo una pausa y voy a preparar unas clases y tal vez tocar un poco de música también, porque sí es necesario ser un poco más creativo en eso. Tengo mis momentos que va y viene y sí. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est mardi, le 22 avril, et ce matin déjà j'ai eu un cours d'anglais, puis après j'ai parlé avec une hôtesse de podcast et on a parlé ensemble sur les idées qui vont sûrement surgir pour une conversation euh, pour, 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 pour faire un enregistrement. Et, il y a des thèmes très variés et j'essaie de réfléchir aussi sur un message que je veux partager. Et là, j'ai un petit moment, donc je vais me reposer un petit peu et aussi préparer une leçon pour ein Kurs tout à l'heure. Hallo an alle, heute ist Dienstag, der 22. April und heute habe ich eine Stunde auf Englisch und auf Spanisch gemacht und es ist sehr interessant sehen die zwei Fremdsprachen und verstehen Gesichter in den Fremdsprachen und helfen einem Student zu verstehen diese Gesichter und wie schreibt man etwas und wie ist das Aussprache und aus ein Sätze zwischen Spanisch und Englisch. Und danach habe ich mit einem Podcast-Host gesprochen und es gibt viele Themas und in einem Monat es gibt einen Tag für machen eine Aufnahme zusammen und was möchten wir darüber sprechen und jetzt habe ich ein bisschen Zeit für preparieren eine Stunde diesen nach Mittagessen und ja, das ist alles für heute. Ciao a tutti, oggi è martedì 22 d'aprile e oggi ho fatto una lezione di inglese e spagnolo e è molto interessante vedere alcuni text in spagnolo e in inglese e comparare i due testi e come expressar idee, vocabolario e dopo questo ho parlato con un podcast host, abbiamo parlato insieme di domande e temi che vogliamo
discutere insieme in un mese per fare una registrazione di podcast, un episodio e ora ho un po' di tempo per riposarmi e preparare una lezione nel pomeriggio. Questo è tutto. Всем привет! Сегодня вторник, 22 апреля, и сегодня утром у меня было занятие на английском и на испанском, и мы читали тексты на испанском и на английском, и мы можем увидеть, как переводить, объяснить идеи и понимать слов, и зачем этот слов, и как значит, и что значит. И после этого я разговаривал с женщиной, она подкаст-хост, и мы решили вместе о чем мы хотим говорить. Через месяц у нас будет встреча, чтобы разговаривать и делать запись, аудиозапись. И это все на сегодня, и сейчас у меня есть немного времени, чтобы отдыхать и готовить урок для после обеда. Вечером у меня будет урок. Так, это все на сегодня. Большое спасибо, пока.